Hi, Gude und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Seit langer Zeit endlich mal wieder ein Stream. Ich freue mich und habe mir dafür Honkai Star Rail rausgesucht. Und ich hoffe, dass das Audio funktioniert. Tech-Check bestanden. Wunderbar. So, Honkai Star Rail auf der PlayStation 5 kam Mitte Oktober raus. Und ich bin ganz happy drüber. Ich hatte zwar ein bisschen auf dem PC gespielt, aber das war nicht so ganz meins. Und daher bin ich ganz glücklich, dass ich es jetzt auf der PlayStation spielen kann. Genau. Ich möchte heute hier die Trailblazer-Fortsetzung spielen. Krone des Mundanen und Äonischen. Wenn die Sterne des Einfallreichtums leuchten. Während die Universumsimulation ein weiteres Update erhält, herrscht auf der Raumstation weiterhin rege Betriebsamkeit. Diesmal sind mehrere prominente Persönlichkeiten der Genius-Gesellschaft auf der Raumstation eingetroffen. Du erhältst eine Nachricht von Hertha, die dir mitteilt, dass Ruan Mei ebenfalls auf der Raumstation angekommen ist. Es ist an der Zeit. Und genau das möchten wir jetzt tun, oder ich möchte das tun. Von daher freue ich mich, dass ihr mit dabei seid, wenn wir unsere Reise hier zur Trailblazer Quest A name that's both new and familiar. antreten. So. Ich habe mein alter Ego mal aussprechen lassen. Ich hatte tatsächlich, der Gacha-Gott war gnädig mit mir. Ich hatte sie direkt auf Pitina und habe sie bekommen, nicht verloren. Hui, hui, hoi, hoi. Hu, hau, hau, hu, tau, wie auch immer sie heißt. Vor dem schönen Ritter habe ich leider den 50-50 verloren. Deshalb hatte ich gehofft, dass es diesmal nicht passiert. Und es ist auch nicht passiert. Daher bin ich darüber diesmal sehr glücklich. So, wenn ich gerade schon da bin, gucke ich gerade mal, ob ich hier noch was zu kaufen habe. Nein, nicht. So, dann wollen wir mal zu Hertha gehen und zu Asta. Mal schauen, was uns jetzt hier erwartet. Member 4, Poka Kakamon, had gotten rid of most of the society members. I didn't have a lot of hope for this. Oh, look who's here. You're back. Heute ist ja ganz schön was los. Of course. This is a summit between three geniuses. It's a special time. All departments are preparing to welcome distinguished guests from the Genius Society. Madame Ruan Mei doesn't like fanfare and probably wouldn't appreciate a crowd to welcome her, so I asked the researchers to keep things simple. I took her to see the portraits of the society members a few days ago. I wanted to have the researchers make one for her as well, but she declined the offer. I don't get it. Whatever, as long as she's happy. I heard Miss Ruan Mei likes snacks and pastries, so I asked the researchers to prepare some traditional desserts from the blue. All of them seemed to tickle her fancy. Desserts vom Blau? Okay. Könnte ich Ruan Mei treffen? Ist Ruan Mei eine tolle Person? Naja, wir wollen sie vielleicht mal treffen. Of course! Go find her yourself. She borrowed the phase flame to do some research as soon as she got here. Haven't seen a trace of her since. Miss Ruan Mei is the very image of a scholar. I heard she once took a little vacation on a desert planet. By the time she left, she'd miraculously created a boom in the local ecology. A boom. She just wanted somewhere uninhabited to experiment with her life spiral system. Ruan Mei is certainly very talented, but she hardly interacts with anyone. She lives like a hermit. Pity. Anyway, what more needs to be said for someone smart enough to become Herta's research partner, Hurry up and head out! Huh? See if you can find her. Wo ist Ruan Mei im Moment? I'm not sure, but she doesn't seem to get around much. She spends most of her time between the Master Control Zone and the railway platform. Maybe you can start your search there. Klingt nach einem Plan. Na dann. Oh, wir kriegen direkt mal eine neue WhatsApp. Okay, hinzugefügt. Raus mit der Sprache. Jetzt gibt es die spannenden Neuigkeiten. Ach, die schon wieder. Einzelheit. Darf nichts aus dem Chat durchsickern. Ruan Mei kommt auf die Raumstation. Die ist schon da.
Bin ich schon hier? Deine Tratschgeschwindigkeit lässt nach. Oh Mann, du bist vielleicht einer. Aber wir sind immer noch in Vorbereitung für die Willkommenszeremonie. Ruan Mei wird nicht begeistert sein. Ich habe gehört, sogar für ein Genie ist sie eine Einzelgängerin. Also, war alle unsere Arbeit umsonst? Warum hast du das nicht früher gesagt? Hertha drückt bei ihr auch ein Auge zu. Sonderbehandlung für hohe Tiere. Macht nix. Was soll's, früher oder später kommen andere hohe Tiere. Uff, da warte ich drauf. Anscheinend hat Frau Ruan Mei keine besondere tolle Persönlichkeit. Komm, welche Genie ist schon normal? Ist Rulum vielleicht? Okay. Gut, also, Hertha-Überwachungsteam hat sich mal wieder geäußert, wenn die Sterne des Einfallreichtums leuchten. Wir gehen... Oh ne, da habe ich jetzt keine Lust. Wir porten. Wir gehen nicht, wir porten. Schauen mal, wer sie da hinten irgendwo treffen. Weil dieser Ausblick finde ich... There's someone next to the railway platform. Could she be... I have a feeling we're on the right track. I'll check the data when I get back. Was eine Hello. Begrüßung. I hope I didn't startle you. This is a work habit of mine. Using touch to open my senses and letting the details of your biological existence flood into my brain helps me understand your construction as a living organism. Such is the basis of deconstruction and reconstruction. Do not be concerned. You are very healthy. In fact, impeccably so. A perfect experimental specimen. I like perfect experimental specimens. Was eine Begrüßung. Okay, alles klar. Endlich lernen wir uns kennen. Du hast da ein Stück Kuchen im Mundwinkel. Nein. Yes, I'm happy to meet you too. We've met before in the simulated universe. I expect the views here had me lost in thought. I don't usually go in and out of the space station, and only discovered today that it was blessed with such calm, open views. It is a wonderful fit for the sweet fragrance of lotus leaves, plum blossoms, sticky rice, and frosting sugar. Come here. Look. The blue planet is directly below us. It is so full of life. This dessert is very delicious. Here, take half. Ist sehr lecker. Hier, nimm die Hälfte. Sollen wir das aber nicht? Na gut, sie hat uns so schon eingeladen. Delicious desserts remind people of how flowers look when they bloom. Ingest this dessert one bite at a time, and the sweetness will linger in your mouth. I hope you like it too. Du hast Ruan Meis Dessert gegessen. So, what do you think? I can certainly prepare more for you. It's become somewhat of a tradition to bring strawberry pastries when I visit Stephen Lloyd. His attendance seems quite dependent on them. An outstanding dessert. 10 grams of cubed sugar, 1 dried and salt-preserved plum blossom. Baking and cooking are the same as nurturing a universe. The heat must be controlled, planning must be meticulous, and one must not panic, no matter what happens. Unfortunately, there are still too many people in the space station. The clamor is not fitting for desserts. By the way, do you remember what my research is about? Ich weiß nur, dass sie mit Biologie zu tun hat. Irgendetwas mit der Aufzucht von Lebensformen. Habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Deshalb denke ich erstmal, wir nehmen was mit Biologie. No. My research area is short stories about toy things. Hat er nicht wirklich gesagt. What's going on? What am I talking about?
I see. What a cute hobby. But remember, the next time something like this happens, it's crucial to mask your expression until you've ascertained the situation. If not, you'll be full of weaknesses that others can see through. Let's try again. Now, what else would you like to ask? Was hast du mit? The dessert was tasty. I would like more. Why can't I say what I want to say? You have quite the appetite. All right, I'll give you the recipe. Come and have a walk with me. A stroll is the most appropriate post-dessert activity. Hat As uns the masses depart, bestimmt there's verhext. an enveloping calm here. Just like in the no man's land I've ventured to in the past. Can you imagine a completely lifeless world? Nope. From there, you can glimpse the stars that lie at the very edge of the horizon. Following its celestial trajectory, the Great Teal Star illuminates an endless sea of white across both the sky and land. My mother and I navigated calm glaciers, looking for signs of life on that world, and encountered many bizarre phenomena. It was like finding the single correct piece in a mountain of jigsaw pieces. The process was convoluted and unimaginably difficult. But my apologies. It Ich bin appears zu my schnell words have left you gelaufen. perplexed. Please, don't be on edge. I bear no ill will. I haven't interfered with your linguistic faculties. Such an act would be impolite. I merely made a minor adjustment. A few days ago, I made my interest in you known to Herta. My intention is for you to serve as an assistant. Based on our interactions within the simulated universe, I firmly believe you fit the bill. I find extending trust beyond myself is challenging. A single error in detailed research can generate issues, and I despise matters that escape my control. Therefore, I added anti-truth serum to this dessert. It will not harm you. However, you will be unable to say what you truly think when answering questions related to me. Treat it as a layer of protection. This will shield my research and your personal safety. Once the problems have been dealt with, I'll give you the antidote. I can also reward you as compensation for being my assistant. I will fulfill your every wish. Du vertraust mir. Does that bother you? I believe we will be able to be frank with each other, but that needs time. When I first arrived on the space station, I borrowed the phase flame from Herta. It's an invention of member number 29 Circle. I hope to be enlightened by other society members' results. A surge of creativity led me to explore the cultivation of life on the space station. In my imagination, these life forms would be a new variety that are born as geniuses. I plan to name them after Lambda, member number 8 of the Genius Society. I don't know where it went wrong. They possess their own sentience, but are nowhere near geniuses. Moreover, my free-range approach seems to have backfired. In a lab leak incident a few days ago, some of these little life forms ran away and scattered all over the space station. I do not wish for Herta or Asta to be involved in this. Therefore, I'm hoping you can assist in recovering these little life forms. Tja, wäre keine andere Wahl jetzt. I do trust you. This has nothing to do with them. Besides, the more people involved, the more problems there will be. The researchers are still treating these entities as visitors. I want to steer clear of making my presence known, so as not to cause undue disturbances. I entrust this to you. Once the little life forms are collected,
Simply find a proper place for them. The researchers in the Department of Ecology should know about this and provide you with suitable advice. Alles klar. So, heißt, wir müssen kleine Tierchen suchen. Ja, dann porten wir uns doch dahin. So, nicht wundern, wenn es kurz ein bisschen rappelt. Ich muss meinen Schreibtisch hier nochmal kurz ein bisschen runterfahren und mich wieder hinsetzen. So. Weiter geht's. Wir müssen hier hoch zu Hertha ins Versuchslabor. Da dran vorbei zumindest. So, wen haben wir denn hier? Forscher der Abteilung für Ökologie. What? A place where the space station stores dangerous experimental results? Why would anyone want to know that? Wait, did someone send you here to try to get things out of me? I'm not doing any private business on the space station. I have absolutely no knowledge of any special hiding places. And I certainly haven't sold any old junk rare treasures or discarded curios or anything like that. Das habe ich ja gar nicht gefragt. I'm not hiding anything at all. You're the sneaky one. What do you want? I won't talk to you if you don't tell me why you're here. Ich habe gehört, dass es auf der Raumstation Probleme gibt. Ruan Mei hat mich gebeten, den laufenden Versuchsexemplare wieder an. Nee, ich habe gehört, dass es Probleme gibt. Oh, that. You've got pretty good contacts if you know that already. The space station is a mess. Everyone's already swamped as it is. And now out of nowhere, there's a bunch of little creatures popping up. If you want to solve the problem, go check out the storage zone. Then you'll understand. Okay, dann geht's wohl in die Lagerzone. Gleich. Weil ich mir Wasser eingeschenkt habe. So. Ich muss ja sagen, so seither auf dem PC und auf dem Handy hatte ich nicht so viel Spaß mit Honkai, aber es hat mich tatsächlich ziemlich gezogen, als es auf der PlayStation rauskam, ich es schön groß auf dem Fernseher spielen konnte. Bin halt einfach kein Smartphone-Zocker, das ist auch ein schön großer Monitor. So, wo müssen wir denn hin? In die Lagerzone. Wo ist denn die Lagerzone? Da hinten. Dann lass uns mal dahin porten. Lass uns mal in die Lagerzone gehen. Okay, das kleine Ding da nehmen wir mit. Bam. Das war ja schon fast erledigt hier. In lunar flame. Ende Peng. Das ging fix. Do not concern yourself with the outcome. So, wir müssen hier hoch. Bin fast ein bisschen der Meinung, das ist noch ein bisschen hell hier. Ich glaube, das HDR von der PlayStation oder die Helligkeit generell ist heftig. Naja, was soll's. Dann machen wir hier mal ein bisschen schneller. Together as one. Human creations. Blade of moonlight. Do So, not concern yourself with the dann outcome. gehen wir nach dahin. Schauen mal, was wir hier. Optional versuche Leben zu schaffen. Erkundige dich nach Informationen über Ruan. There are so many Da jetzt people. gucken. And this seems to be the place. Ja, vielleicht. Vielleicht fragen wir die jetzt einfach mal, was hier das Problem ist. Ruan Mei, member 81 of the Genius Society, a resounding name in science and the veritable epitome of lifeform cultivation. Researchers here have heard so much about her for so long. But once she arrived on the space station, she just took over everything. And what did Madame hurt to do? Absolutely nothing. Hertha verwöhnt Ruan Mei, sie hat alles über. Yes, she's treating this place like her backyard. She's leaving her research notes all over the floor. The end result?
Everyone's obsessed with getting their hands on them. Doch pure Absicht. Ruan Mei likes to listen to the space station radio during her research. Some of us younger researchers are her super fans. We're always scanning different frequencies to find out what her tastes are. Do you know her favorite Nope. tunes by any chance? Das weiß ich leider nicht. No idea. I just listen to comedy skits. So, I really can't say anything about her. Ist so lustig. As expected. You look like you belong in a comedy skit yourself. Oh, danke. Komm, ich räum dir mal die Kiste hier weg. Molten cheese tart is the best. Its outlook is infectious. Its positive mood has influenced us all. What's our slogan again? 1. Stop complaining. Change your attitude and use the delicious molten cheese tart to stop the flow of negative energy. 2. Ja, Energize ausprobieren. yourself. Increase your capacity for action and walk on the path of molten cheese tart's absolute conviction. Our creed, molten cheese tart is the best. Wer isst Schmelzkäsekuchen? Oh, praise be. You don't know? Molten cheese tart is Madame Ruan Mei's top fan. This is how it preaches. Those who offer their love are expressing admiration and affection for Miss Ruan Mei. Okay, was ist mit den Anhängern von Screwlum? Was ist mit den Anhängern von Stefan? Who? Okay. Since you're so interested, I'll tell you how to secure an audience with the Honorable Molten Cheese Tart. You'll need to work hard to get there. You need to plaster hearts wherever Madame Ruan Mei has been. If you're sincere enough, Alles the klar. Honorable Molten Cheese Wie Tart wenn will ich das show hinbekomme, itself. überall Herzen zu verteilen. Gib mir lieber einen Käsekuchen. Einen Schmelzkäsekuchen, Entschuldigung. I heard Madame Ruan Mei is very picky when it comes to snacks. Do you know what her favorites are? Es ist völlig egal, was ich sage. I don't know about her, but I love fermented herring. So, I really can't say anything about her. Alles klar, fermentierte Heringe. Did Ab I geht's. ask about your favorites? Also, that's disgusting. What's wrong with you? Super lustig. Hey, guess what I got my hands on? Word on the street is that this is the downgraded version of Ruan Mei's life cultivation formula. It says 10 carats of ingenuity, 1 ton of practice, 30 particles of starquake, and a few drops of poisonous liquor for Madame Yu Qingtu. Rumor has it that it once created a talking chair. Not a particularly intelligent one, but boy, did it have a sharp tongue. They dismantled it and used it for firewood. Can you believe it? Nein. Let's nicht give it a wirklich. shot, shall we? First things first, we need to pick out the ingredients. Nein. Eine ständig brennende Leidenschaft, ein plötzlich auftretendes Selbstvertrauen. Der Mut, 2 Flaschen Capo Kali am Stück zu trinken. We need to add some other good stuff in. But don't go overboard. Emotionale Intelligenz, Schönheit. IQ, Schönheit. And now we mix them together. Wait! It says on the recipe, Ruan Mei makes different expressions when nurturing life. Yikes. Take a look at what you just cultivated. Mit Koriander-Sesam-Soßengeschmack kultiviert. Nom, 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 nom. Oh, ist das putzig. Oh, was muss ich denn hier machen? Ruhe Graffiti im Zielgebiet in Übereinstimmung mit den verschiedenen Anforderungen. Drücke hier, um den Graffiti-Typ zu wechseln. Drücke auf das Break-Taste, um Graffiti im Ziel zu führen. Ja, da was?
Nur maximal 8 Graffitis auf einmal. Hier noch irgendwo pinseln? Soll ich jetzt hier noch ein blaues malen? Jo. Jo. Sieht doch hübsch aus. Tada! Oh, was kommt da denn um die Ecke? Das ist der Schmelzkäsekuchen. Okay, ab geht's, Schmelzkäsekuchen. Wo bist du denn? Da bist du. Kann ich eigentlich diesen Koriander-Soßengeschmack mitnehmen? So richtig oben. Einfach mal reinbeißen. Und ein bisschen Brokkoli oben drauf. So this is the little life form Ruan Mei made? Wuff? Echt? Okay, Wuff hätte ich jetzt hier nicht erwartet. So, ich muss mal kurz aufstehen. Gleich wieder da. What are you frozen in place for? Oh, you don't understand the honorable tart. That's okay. No worries for situations like this. We've specifically concocted a synesthesia beacon. So, der Hund wollte raus aus dem Raum. So, was stehst du noch herum? Oder verstehst du den Ehrenwert der Käsekuchen nicht? Das ist nicht schlimm. Keine Sorge, speziell für solche Situationen haben wir ein Synästhesie-Leuchtfeuer entwickelt. Das Leuchtfeuer aktivieren. Bakaka! I'm a genius. Bakaka? A genius among geniuses. Alles klar, Mr. Genie. Er ließ doch tatsächlich meine Stimme erklingen. Das spezifische sofort direkt. Wuff, 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 wuff. Super That lustig. was way too risky. Schnurren, wuff, wuff. Oh, Molten Cheese Tart says Madame Ruan Mei has finally recognized my ingenuity. Ist das so? Molten Cheese Tart says, does Madame Ruan Mei recognize me as a masterpiece? Molten Cheese Tart says, Madame Ruan Mei still has not recognized me as a life form that passes the requirements. I need to work harder. Oh, such an enthusiastic Molten Cheese Tart. There's a kind of attachment reserved for the creator. To the world, you are but one person. But to me, you are the entire world. Oh, Madame Ruan Mei. Hey, you! Yes, you! Don't you have anything you want to say to Molten Cheese Tart? You should at least express how you would like to follow Molten Cheese Tart. We wouldn't want to mistake you for an agent of gray bean paste, would we? Alles klar. Ich folge dem Schmelzkäsekuchen mit Schokokrümel. Good! You have great taste! You see, the Honorable Molten Cheese Tart has always been fighting against gray bean paste in terms of flavor. The Honorable Molten Cheese Tart is a firm believer that people's lives need to be Empfehlen optimistic. ganz klar einfach solche Schokostreusel oben drauf im Schmelzkäsekuchen. Dann wäre der viel beliebter. Bin ziemlich sicher. Wie hat Ruan Mei Desserts zur Lebensform gemacht? You need to call it the Honorable Molten Cheese Tart. Okay. It's genuinely puzzling. Despite Molten Cheese Tart's remarkable qualities, why hasn't Madame Ruan Mei acknowledged it?
It's clear that it yearns for her love. Was für eine Liebe wäre das? Love from the creator to her creation? Familiar love? Doesn't sound right. Romantic love? Definitely not. I don't know. Expecting me to understand love is like asking me to map the farthest reaches of the universe. Remember, as long as love is your compass, you're on the right track. And in the wise words of the Honorable Molten Cheese Tart, love must be shouted from the rooftops. Kann ich mich allein mit Schmelzkäsekuchen unterhalten? That depends if the Honorable Tart agrees to it. Ja, komm. Oh? The Honorable Molten Cheese Tart has agreed. Du versuchst mit Ruan Meis Schöpfung zu kommunizieren und sie wegzuschaffen. Ich habe eine Nachricht erhalten. Wem denn diesmal? Forscher der Abteilung für Ökologie. Du kannst dieses kleine Monster hier reinwerfen. Ist das dein Ernst? Das ist eine Einbahnpassage. Das andere Ende ist mit der Lagerzone verbunden. Sehr sicher. Na gut, we will see. So, wo muss ich denn hin? Hier vorne. In die Toilette. Herrlich. Ich liebe diesen Humor. Du stellst fest, dass Ruan Meis Schöpfung nicht hineinpasst. Ihre unschuldigen Augen werden ganz groß. Du musst ihr jetzt erklären, dass das hier nötig ist, um sie zurück an Ruan Meis Seite zu schicken. Gestehe, warum sorgst du für Ärger auf der Raumstation? Gestehe, magst du Schmelzkuchen? Offenbar glaubt sie, nur durch große Leidenschaft Ruan Meis Anerkennung gewinnen zu können. Knurren. Offenbar ist sie verbittert darüber, dass sie eine unqualifizierte Lebensform ist. Herz machen. Ich sag's ja, Schokostreusel. Offenbar will sie unbedingt Großes erreichen. Sie will ihre eigene Philosophie vollständig ausleben und fordert dich auf, ihr zu folgen. Durch die Toilette. Du musst entschlossen bleiben und glauben, dass das hier der beste Ort für diese Lebensform ist. Vorsichtig den Teleporter aktivieren. Einmal durchs Weltall gespült. Ruan Meis kleine Lebensform wurde unbarmherzig das Klo heruntergespült. Sie wird sicher in der Lagerzone transportiert werden. Ehrlich. Irgendwelche Fortschritte? Entschuldige die Unterbrechung. Komm erst mal zurück. Es gibt einen Notfall. Deine Hilfe wird benötigt. Yes. Machen wir. Wo muss ich hin? Ach, direkt zur Hertha. Na dann, abgehen. Where there are people, there is noise. Hätte mich ja auch direkt porten können. Herthas Büro. You're here. Herta called Screwlam and I to the space station to discuss some important topics. She also sent an invite to Steven, but he didn't reply, and Herta didn't seem to want to wait any longer. And now, I wish for you to attend this meeting with me. Warum ich? I don't want Herta to worry herself over these frivolous matters, even though she probably wouldn't care anyway. Just in case, I want someone who will be on my side. In other words, you. Help me. It'll be easy. Just remember, my secret stays with you, don't pry too much,
and keep your expressions in check. Einverstanden. Let's go. So, mal gucken, wo es jetzt hingeht. Das Herd hat doch auch schon wieder. Das Screwlum, okay. Ja, kriegen wir hin. Hi, Ruan Mei. I've been waiting for you. Oh, you're here too? Looks like you two have become quite friendly. It's good to see you, sir. Affirmation. This reunion has happened earlier than my calculations predicted. Though you weren't invited, I welcome you to remember this historical moment. How long has it been since 3 geniuses were in the same room together? And how long will we have to wait for it to happen again? Affirmative. Discounting our discussions on the simulated universe, our interactions are scarce. I look forward to the innovative ideas that may emerge from this juxtaposition of minds. Höflich verbeugen. Let me get straight to the point. I think it's time to find another partner for the simulated universe. Was? Will mich austauschen. You wish to kick Steven out? No, of course not. Steven doesn't want to get involved and voted to abstain. Oh, whatever. Look, I respect the way people want to live, but he doesn't have the chance to be involved in this decision-making anymore. Question. Are we introducing a 5th partner for the simulated universe? Yes, a 5th genius. The reason for our gathering is clear to everyone present. What else could prompt such a gathering of brilliant minds except for the answer? No one can refuse the secret of the eons. Not even Xandar. We'll definitely get a response. What if the responder is Polka Kakamond? That'd be great! Hey, Lord of Silence, are you listening? I'm member number 83, Herda, and I want to meet you. I believe you and I will have a lot to talk about. It's unlikely we'll hear from Polka Kakamond. She's been off the grid for quite some time. Probability, member number 64, Dr. Primitive, may appear. Dr. Primitive. Yeah. That's a hard pass. Given Dr. Primitive's shady research practices and his tussle with the Galaxy Rangers, the IPC will surely turn this into a media circus. He can get lost. I'd prefer it if the simulated universe remained scandal-free. What about you, Chingtu? Are you still in touch with her, Ruan Mei? Is she still alive? Can we ask him to leave if we are to discuss this topic? The process will be long and boring. There's no need to take up other people's time. Of course! You brought him in after all. It's up to you. Und werd schon wieder Alright. rausgeschmissen. Let me walk you out. Das war ein... And what the heck is this? Oh, was ist hier los? Seems like a Oh, programming Venti, error. Venti. Oh, this fragment of Ruan Mei. Have you seen it in the simulated universe before? The simulated universe is my home. I'm speaking nonsense again. It's probably an isolated glitch. Fine. I'm used to turning a blind eye to these things. It makes life easier. I am curious, though. Are you gonna keep it, Ruan Mei? I probably will. Records indicate he likes this occurrence. All right, I agree. As long as it helps you with your research, you can do whatever you want. Come along. I'll see you out. What's wrong? You're not leaving. Depends on who they are. The air in the space station has a pleasant quality. Affirmation. Knowledge flows within it. Dr. Primitive's true identity is not known to me. His previous transgressions against humanity lead some to conclude he may be an inorganic entity. Affirmation.
All beings, organic or otherwise, should value peace. Der Meinung bin ich auch. So, dann fangen wir Ruan Mei mal raus. It appears I was overthinking things. Oder schleichen uns raus. Impulsive behavior is pretty characteristic of her after all. Thankfully, it was just a minor scare. Still, meetings give me such a headache. It seems I'll have to stay put for a while. I see that you've recovered the life form in the master control zone. Thank you. Well done. Ich habe letzten Endes gar nichts gesagt. Ist etwas... So? I was simply being overly cautious. It is a habit of mine. Apologies. There's some things that I must tell you now. If I wait for the meeting to finish, then it might be too late. The retrieval of my life forms isn't complete yet. There's more than just one, and some are stored in a sealed zone. Herta uses that place to welcome visitors from across the stars, or to welcome members of the Genius Society. However, due to the Legion's invasion, it is no longer open to the public. And now my headache is stored there. Es gibt noch andere Zonen in der Raumstation. Herta hat ja Nutzen. There's much you don't know about the space station, and even more about Herta. But there is some information I can give you. That place is also used to welcome non-humanoid visitors, and has a shuttle that connects to outer space. I'm giving you my access card. Give me your hand, and I'll input your fingerprint into it. Stay vigilant, Assistant. Should you come across a threat you can't handle, just alert me. I'll come to your aid no matter what. Remember, there is a giant incubator in the middle of the zone. That's where my headache is stored. Once you're back, come find me on the railway platform. Then you'll understand everything. Okay. Ach. Krass, ich wusste gar nicht, dass... Ha! Okay. Ich wusste gar nicht, dass wir da reingegangen sind, aber okay. Nimm den Aufzug und geh in die Geheimzone. Mal schauen, wo die... Where there are people, there is noise. Dann gehen wir erstmal in den Innenhof. What would a sealed zone look like? So, Qualle. Kann gar nichts machen. Na gut. Ah, schon gruselig. Nicht schlecht. So, wo müssen wir rüber? Kisten. Gibt es bestimmt neue Kisten. Keine Kisten, aber da ist dieser komische Roboter. Glaube ich. What's up with this unit?
It looks different from the one in the master control zone. Buzz, Madam Herta, open zone. Buzz, to welcome alien species, galactic visitors. High risk zone. Buzz, service staff, inorganic life forms. Buzz. Permission status. Madam Ruan Mei. Permissions granted. Madam Herta, fine. As long as it keeps her happy. Buzz. Wozu dient diese Class 1 clearance zone. Buzz. Many esteemed guests. Buzz. May include dangerous persons. Buzz. Storage for Madam Herta's dangerous curios. Buzz. Madam Ruan Mei's cultivated life forms. Buzz. Welcome. Buzz. Visitor. How can I help? Klassifizierung der Aufgaben für Roboter. Fry leftover rice. Buzz. Reisrestebrat. Fry leftover rice. Buzz. Welcome. Visitor. What do you need? Buzz. Spannend. Conclusion. You cannot enter. Probability 50%. Other paths are open. Assessment. Seeking directions. Buzz. Suggestion. Proceed to basement. Locate records of cultivation path. Buzz. Alles klar. So. Da komme ich wohl lang. Ah, ich wusste doch, hier steht nicht. Mere worldly possessions. So, da hinten komme ich noch nicht weiter. Ich laufe nicht. Okay, dann folgen wir einfach mal der Questmarkierung. Und gehen in den Untergrund. Schauen mal, wo wir da was uns da erwartet. Das ist eine Aussicht. Sagen. Wahnsinn. Oh, ich mag das voll. Voll super. Was? Beim Blick nach unten bekomme ich plötzlich ein starkes Gefühl der Beklemmung. Bald steigen die Fäuste. Aha. Kennst den Bereich unter dir. Es ist der furchterregendste Ort in der gesamten Sperrzone. Fürchte ich nicht. Niemand ist furchtanflößend. Da sind wohl die Kopfschmerzen. Aber man muss schon sagen, so wie es hier aussieht, schon irgendwie alles so ein bisschen kaputt. Muss man schon Angst haben. So, erstmal in der Sicherheitszone. Ja. So, dann mal am Computer gucken. The kindling for the phase flame is fascinating. Unfortunately, before the research could be completed, it vanished.
I've initiated new attempts. The growth status of the 2 samples this time is promising. I incorporated personal taste preferences into the concept, but I'm uncertain about the outcome of such an action. They simultaneously possess 2 sets of emotional traits. They are at once cute, weak, sentimental, and sensitive, yet are also fierce, instigating, demanding, and confident. Interestingly, they also possess a kind of inclination, a yearning for their creator. It manifests as a natural, inherent emotion, similar to that of a baby towards its mother. Life towards sustenance, or the peculiar bond between humans. Huh? What's that sound out there? Oh, nach dem Babykätzchen. Sieht ja schon irgendwie putzig aus, das Ding, ne? This is the headache Ruan Mei mentioned? It's just a different flavor. Taste. Versteckst du dich im Nachttisch? Sie behauptet, mit seiner Hülle verbunden. So sieht ziemlich verzweifelt. Sie sieht ziemlich verzweifelt aus. Weint wie ein Wasserfall. Das Synästhesie-Leuchtfeuer aktivieren. Flucht. I'm not one of Ruan Mei's recognized works. Okay. Too much negative energy. Don't like negative energy. Du bist auf deine eigene Art genial. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Sie scheint zu denken, dass ihre emotionale Ansteckungsgefahr ebenfalls ziemlich... Why am I a failure? Du schaust Ruan Meis Schöpfung an, die scheinbar immer noch traurig darauf wartet, dass du abholt. In deinem Herzen regt sich etwas Mitleid. Was ist jetzt für ein Geräusch? Folge mir, es wird alles gut. Follow me. It'll be okay. I need to find a place for this little one. That sound seems to be from that locked room. How do I get in? Okay. Nehmen wir mit. Ja. Das sieht aus wie ein Transportschiff. Oder so, keine Ahnung. Da wird man vermutlich ankommen. Dann gehen wir erstmal wieder zurück und gehen den eigentlichen Weg, den wir gehen wollen. Wie auch immer. Was ist denn da vorne? Was? Was ist das denn für ein Wesen? Okay. Komische Skarabäen. In lunar flame. Blade of moonlight. Fight as one!
Waren das jetzt emotionale Käfer? Ich hab's nicht lesen können. Ging Life. zu schnell vorbei. A true marvel. Oh, oh, ja. So, jetzt muss ich das mal lesen. Ja, sind die Viecher. Flatternde Flügel. Try harder. Der setzende Treustachel. Junger Treustachel. Ja, ab geht's. In lunar flame. Blade of moonlight. Life. A true marvel. Und weiter geht's. Ah, da muss ich sagen, ist ja der Autokampf schon sehr entspannt. Wow, die teilen sich. Das ist ja fies. Und natürlich keinen imaginären Schaden dabei. Na gut, halb so wild. Sehe ich grad. Hat auch so funktioniert. Okay, da geht's nicht rein. Dann scheint hier nochmal ein Gegner zu sein. All will be swept away by the wind. Converge and awaken. Und bam, bam, bam. In lunar flame. Alles klar. Ja, ich bin mit dem Team ganz zufrieden. A true marvel. Das ist jetzt noch mehr von... I never imagined there'd be so many of them. Ein Stofftier haben. The final days that member number 23 Echa spent in the mechanical city showed me that even the longest of lives, such as hers, have a limit. I'm now certain that the outcome of this cultivation is failure. Life can exist in thousands of different forms, which means the form itself has no purpose. These life forms are very advanced in their own concepts, and can even trigger chain reactions such as synesthesia, but that is not what I desire. I'm starting to feel lost. Perhaps the question, what is the essence of life, never had an answer. Member 1, Sandar, have you ever felt this lost? Or resigned? Die Essenz des Lebens. You are here too? Seems like this is the other end of that one-way path. Ha, da ist er. Wo ist die Toilette? Bin schon. Are you telling me to keep going? Life is countless and varied in form. I firmly believe in that. Its beauty is like a myriad of flowers, and I want to pluck the one that never wilts.
Patterns of all things always have complicated and enchanting exteriors, while their inner essences remain simple and plain. If we were to trace things back to their roots, just one equation would be enough to solve the confusion of all life. Ever since I was a child, I have always delighted in observing aspects of microscopic creatures, such as the speed with which slime molds devour objects. I have also gazed far and wide across the macroscopic world, investigating the progress of the universe up to this day. It was all very simple. I wish to discover the true essence of life, something that all individuals possess unknowingly, whether it is the materialism of their existence or an unknown entity beyond corporeal realms. To avoid blind faith in science, I cautiously raised a query. Would Ruan Mei be able to peel away external influences? Just like pinpointing a coordinate, would she be able to uncover life's most primordial and beautiful form of existence? I thought of one life form that would truly lie beyond my reach, and that is... Und zwar installiere Ruan. Boah. Der olle Käfer da. Von hinten kam er. No matter. Human creations. Bad luck. Existence is unity. Together as one. Enjoying yourself? Blade of moonlight. Ende. Perfekt. So. Dann. Hier durch. Gut. So, dann wollen wir hier reinbringen. Die Stimmung wird maßgeblich davon beeinflusst, wie lange Fernlicht zu baden hat sich als effektive Methode erwiesen. Sounds fitting. Klingt passend. Graubohnenpaste platzieren. Stay here for a bit. Warten wir eine. Did something just open? Okay. Dann einfach mal die Kammer aufgegangen. Wie kommen wir jetzt da hoch? Ah, okay. Daraus kann man es aufmachen. Aha, der kleine Robo. Hidden room. Buzz. Only Madame Ruan Mei has permissions. Please submit your ID. Buzz. Permissions granted. Buzz. Select from the below services. 1. Check historical incubation records. 2. Inorganic lifeform companionship chat service. Dienst. Anorganische. This function has been damaged. Buzz. Dann werden wir wohl die vergangene Inkubation. Is this? I thought of one life form that would truly lie beyond my reach.
and that is an emanator. I cannot comprehend what an emanator is. Scholars view them as the executors of the Eon's power. So, when did it begin? And at what point did they become closer to the Eons than any other life form? At first, I tried to create a genius. I failed. That question has no solution yet, and a long journey of discovery still lies ahead. However, erudition isn't the only path in the universe. If we set logic aside, would there be more primitive and pure emanators on other paths? Of course there would be. Hazy Rhonda. I was able to see the beginning and end of the swarm disaster through the simulated universe, obtain data on the Imperator and Sectorum and their descendants, replicate them, nurture them, and create a brand new scientific discipline. It is a logical decision. I will certainly succeed. The entity that I reconstruct will bloom into a life never before seen. Will Herta and Screwlum like this experiment? Most likely not. Therefore, before they realize what I am doing, I must hurry my work, as well as find a fitting assistant. Aha, dann komme ich wohl ins Spiel. Permission granted. Buzz. Select from the below services. 1. Check visitor records. 2. Open incubator entrance. Madam Ruan Mei. Buzz. Alien species. Buzz. Man with plaster head. Buzz. Gipskopf. Seems like there's something new. Permission granted. Buzz. That sound's coming from above. Okay, dann müssen wir jetzt... Können wir hier rein? Noch gar nicht rein. Ach, da ist eine Kiste. Also müssen wir hier rein. Rechnung nimmt auch mit. So, wie kommen wir da jetzt wieder hoch? Auf. Ah, da oben die Tür ist aufgegangen. Okay. Hoffe ich doch. Gut, den haben wir erwischt. So, dann wieder auf dem Auto. Es geht einfach viel schneller. Wenn ich das alles automatisch manuell rausnehmen müsste. Und wir haben doch keine Zeit. Ende Peng. Life. A true marvel. Boah, der war ein bisschen fix. Warum funktioniert eigentlich die Button nicht? Naja. Das sieht aber gar nicht gut aus. Converge and awaken. Human creations. So, jetzt aber. Einmal aufräumen, bitte. Ist das nicht eine schöne Kettenreaktion? So, da war ja noch einer. Diesmal habe ich ihn erwischt. All will be swept away by the wind. Together as one.
Blade of moonlight. In lunar flame. $91.000 Schaden. Auch nicht schlecht. Auch nicht. War das nicht vorhin? War der nicht drin? Ja. Na ja, gut. Machen wir erstmal den hier platt. Und dann gehen wir nochmal den Questmarker nach. Can we talk? Converge and awaken. Try harder. Eternal. Enjoying yourself? Blade of moonlight. Aufräumen. Sehr schön. So, dann linsen wir noch mal kurz hier um die Ecke. A true marvel. Da werden wir nichts aktivieren können. Da geht's um. Hergekommen, da waren wir schon mal. Waren wir da tatsächlich schon mal? Das letzte Mal, wo wir hergekommen sind, haben wir genau durch dieses Fenster geguckt. Da war das aber noch gefüllt. Oh je, oh je. Dann gehen wir mal zurück. Ja. Wahnsinnig cool mit dem Aufzug. Ich finde, das ist dann echt stark. So, jetzt schauen wir auf die andere Seite gehen zu können. Nee, da steht einer. There's someone in the distance. Who is that? Was war der mit der Gipsmaske? Here, a genius move. And how will you counter it? Only an idiot would ask such a question. Just move this here. You look distressed. Something the matter? If that's the case, you better get thinking. Are you waiting for a sign? Time is ticking. Descend via the elevator. What you seek is there. Have you considered whether the answer to your question will be of any relevance to our current Nein, das natürlich nicht. If a question is of no help, then don't ask it. Time is clearly precious to the both of us. Never mind. Allow me to clarify something. I know exactly who you are, and I'm aware you are in Ruan Mei's employ. This was not my intended destination. I just happened to find my way here during my visit and saw what she was up to. My goals are roughly aligned with yours. Since you're here, I won't intercede. But should you fail, I will be forced to prevent some avoidable misfortunes. That's all you need to know. Just 2 paragraphs. Very effective communication.
Du bist ja gar keine so schlechte Person. Warum hast du einen Alabasterkopf? Danke, dass du mir das erzählst. I can't stand discourtesy, even when it comes from myself. The real Ruan Mei's creation is hidden in the giant incubator below us. Go. Take the elevator and bear witness to this genius masterpiece. Okay. Erlebe den großen Ärger. Jetzt hab ich Angst. Dann lass uns mal den großen Ärger erleben. Aber ich hätte mich tatsächlich gerne vorher nochmal geheilt. Vermutlich geht es unten auch, aber sicher ist sicher. Cool. Und auch mal die Außenseite von der Raumstation. Na, nicht schlecht. Schon erwähnt, dass mir das gefällt, wie das gemacht ist. Gut. Oh, okay, so geht's runter. This is huge. The space station has an area this big? Ich könnte mir vorstellen, dass es gleich gut wäre, einen Heiler im Team zu haben. An emanator of propagation clone? How can that be? Okay. Ich dachte, ein Heiler wäre nicht schlecht gewesen. Bleeding light, roaring flood. All will be revealed. In lunar flame. Oh je, oh je. Na, mal gucken, ob wir das jetzt so hinkriegen. A blade of moonlight. Zweimal muss ich ihn runterhauen. Alles kriegen wir hin. Was? Okay. Existence is unity. A quick divination. Every petal in life's garden, all will be swept away by the wind. Nein, die kann keine Verteidigung wirken. Ja, das ist jetzt dumm. Na gut, kriegen wir trotzdem hin. All things in this world have human creations. Welcome, customers. Yeah. A thousand wonders to raise your spirit. Fight as one. Converge and awaken. Yes! There's more to life. Ne, die Buffs laufen noch, dann machen wir das. Oh. Und hier auch erstmal. Yin and yang.
Blade of Moonlight. Some value, I suppose. I see through you. Together as one. Every petal in life's garden, all will be swept away by the wind. All will be revealed. In lunar flame. He'll destroy the space station. Gut, dann haben wir die Phase 1 schon mal durch. Au, tut weh. A thousand wonders to raise your spirits. Fight as one. All things in this world have their laws. Human creations. Existence is unity. Na gut, ist ja egal, wenn ich einfach... A quick divination. Converge and awaken. Yin and yang. All will be revealed. In lunar flame. Boah, Jungs, hört mal auf jetzt hier. Ich habe keinen Heiler dabei. Eternal. Nowhere to run. Yin and yang. Together as one. All things in this world have human creations. No matter. Every petal in life's garden, all will be swept away. Na, das kriegen wir noch hin. Bin zuversichtlich. Ich hoffe, ich habe nichts Falsches gesagt jetzt. After 56 seconds, the creature was unable to sustain its own existence and vanished as if it had never been born. The threat is over. Time to get going. Is it over? I need to get some answers out of Ruan Mei. Aber sowas von Antworten schuldig. Einigung. Okay, wo müssen wir hin? Achso, zum Bahnsteig. Wow. Und der hat es einfach weggeschnippt quasi. Ging fix. Ja. So, dann lass uns mal wieder Kuchen essen. Erdbeertörtchen.
Oder Schmelzkäse. Oh, das Bubbles. Bubbles. The meeting of geniuses is over. As for the future of the simulated universe, that conclusion isn't important. What's important is your task. You look upset, correct? I regret my actions. There's no defending what I've done. Time and again, my experiments have fallen short, and they've always yielded predictable results. I made a clone, but it doesn't hold a candle to the Emanator. Er hat sich selbst vernichtet. Anlügen. Anliegen. Brr. How should I have explained it to you? I'm not good at communicating with others. Restrained by time and place, its code of life could only be considered an incomplete attempt. I managed to replicate the moment it was born. However, it would soon disappear and be reduced to particles. Like every living being, it inevitably faced its demise as it journeyed towards the end. I find no fault in that. However, even the briefest life should have meaning. I want to know the limits of its capacity. It will indicate how far I've gone in a field completely incomprehensible to me. And it was a minuscule step. Just as I had predicted. Er hat mich beinahe aufgefressen. Mann. I did say that if a danger proved too great for you, I would personally step in to confront it. I must admit, I'm not fond of scenarios where everything aligns perfectly with my expectations. An experiment should have its unforeseen twists. That's where the joy lies. Even the most predictable storylines can have their pleasant surprises. I have to admit that these little ones born in the process sometimes move me. I see a human-like response in them. It is a concept completely opposite to that of divinity. They have emotions. Emotions may be either positive or negative. However, the love rooted in the depths of their heart is eternal and unchanging. They're still a long way from becoming geniuses, and are therefore unable to discern whether this love is one of friendship, romance, or familial love. That being said, can even geniuses tell the difference? I cannot, at least. I do not understand what love is, and cannot respond to their feelings. Do you believe my actions were wrong? There's no need to tell me your answer. I just felt like asking the question. How should I take care of them? Perhaps leaving them at the space station is the best choice. Do I seem irresponsible? I'm sorry. I am often at a loss as to how to face my own creations. The effects of the anti-truth serum will also wear off. If others mention me to you in the future, you can answer however you like. Or even pretend you never knew me. After all, your memory of me will soon dissipate like smoke. Erinnerung? Over time, hidden truths tend to surface. Past traumas, which I'd rather leave behind, have made me skeptical about trusting anyone but myself. If I do not want a secret revealed, the most foolproof way is to destroy it. The anti-truth serum will make you forget the brief period we spent together. It won't take effect immediately. It is a slow, intangible process, like the sweet fragrance of lotus leaves, plum blossom, sticky rice, and frosting sugar. Perhaps you'll remember someone performed selfish experiments on the space station, but you will no longer remember their identity. Perhaps we'll meet again someday, but you won't be able to connect me with the recollection. That way,
the connection between life forms will be erased. Friendships, secrets, grudges, lies, all will disappear. It will make our lives more relaxing. Wenn du es wünschst, werde ich dich nicht vergessen. Thank you. Screwlum will stay on the space station for a while longer. He and Herta still have problems they need to solve. As for me, I'm leaving soon and won't bother with goodbyes. Do you still remember the no man's land I mentioned? I'm considering a solo trip back there during my research downtime, just to see how things are. I miss member number 55 reaching too sometimes. She used to always make something delicious for me to drink every time we parted ways. I hope I won't meet member number 4 Polka Kakamond. That would be quite troublesome. Who knows when the next gathering of geniuses will be? Do you have anything else you want to say to me? Vertraust du mir jetzt? Ich hoffe, du kehrst zurück, um deine Schöpfung an. I find that difficult to answer. I thank you, Mr. Assistant. If fate allows and you're interested, upon our next meeting, we could journey to No Man's Land and traverse its tranquil glaciers. Though I suppose it wouldn't be No Man's Land anymore. What a conundrum. Wie süß. Ruan Mei ist jetzt ein Besuch im Express. Du kannst Ruan Mei treffen, wenn du zum Express zurückkehrst. Naja, also was will sie denn? Sie will, dass ich sie vergesse. Trotzdem wird sie zum Express kommen. Also, naja, ein bisschen widersprüchlich, aber das passt schon. Aber ich muss sagen, die Cutscenes jetzt in der Trailblazer Mission waren echt nicht schlecht. Gefallen. Ein Snackleben. Oh je, was ja. Iltek, ich brauche deine Hilfe bei etwas. Wobei soll ich helfen? Frau Ruan Mei hat einige interessante kleine Viecher auf der Raumstation geschaffen, die vorübergehend in die Installationszone. Jetzt möchte ich, dass du kümmerst. Warum ich? Wäre es nicht besser, wenn du das selbst machst? Von allen Menschen, die ich kenne, passt du am besten. Danke. Außerdem haben die Schöpfungen, die Ruan Mei hinterlassen hat, was mit dir zu tun. Mit der Hilfe von Herrn Screwing habe ich die Roboterprogramme aufgerüstet. Die Helferroboter werden dich auf dem gesamten Weg begleiten. Natürlich werde ich ein Auge auf dich haben. Du schaffst das. Modische Haustiersammlung kultivieren. Gut. Dann war das die erste Trailblazer Mission. Dann schauen wir mal, was es hier so alles gibt. Bei der zeitlichen Indexsammlung. Hat insgesamt 3, 6, 9 seltene Geschöpfe frei. Schöpfung unterbringen. Stelle 3, 6, 9 Schöpfungen gleichzeitig auf. Komm mit mir, schließe. Okay, das sind dann 3 Missionen. Nochmal, Missionsfortschritt. Diese 3, 6, 9. So. Was haben wir denn noch bei den Forschungsbildungen? Erreiche Forschungsstufen. Okay. Was hier? Dann muss ich da. Klar.
So, ich glaube, dann haben wir für heute alles geschafft, was ich schaffen wollte. Die Trailblazer Mission. Kommen dann die Tage hin. Okay. Unter anderem sabotiert sich selbst. Informiere Asta über Ruan Meis Abreise. Ruan Mei hat die Raumstation verlassen. Wahrscheinlich solltest du darüber in Kenntnis. Das werde ich dann tun. Aber heute nicht mehr. Das sinnvoll investieren. Vielleicht kriege ich ja doch noch Blade oder den Licht. Aber das hat Zeit. Schlimm ist das. So, wunderbar. Dann war es mal wieder ein cooler Stream. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Story-Mission hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Also ich fand sie recht cool. Vor allem auch die Cutscenes fand ich diesmal tatsächlich echt gut gemacht und nicht so ganz abgehackt wie die anderen. Von daher hat es sich schon gelohnt. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch einen schönen Abend, eine gute Zeit, bleibt gesund und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn hier der nächste Stream zu Honkai Star Rail kommt. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.